проекты по управлению программными активами в России, а вы достаточно часто плотно общаетесь с представителями России, насколько они соответствуют тем самым мировым трендам, которые есть сейчас. Ну, первое, один из главных трендов, это, конечно, движение в облака, а второй главный тренд – это смещение некого акцента из непосредственно аудита и инвентаризации программных активов к повышению эффективности и сокращению затрат. Вот такие, наверное, два основных мировых тренда, и насколько вы видите Россию в этом общем тренде здесь. Пожалуйста, давайте по очереди. Yeah, unfortunately, I haven't been exposed to Russia. It's my first time, and I have to pass on the question to my colleague. Окей. О, есть. Коллеги, ну я частично, спасибо за вопрос, Владимир. Частично уже высказывался по этому поводу. Что касается тренда облаков, он у нас находится, в моем понимании, в состоянии развития, то есть он поддерживается активно, прежде всего, производителями ПО, и, в принципе, встречает среди компаний определенный уровень. Я надеюсь, что эта тенденция продолжит развиваться, но на сегодняшний день, ну, наверное, если сравнивать с ситуацией в Германии, с которой я чуть больше знаком, то в России еще есть куда расти. Что касается ценностей, в принципе, с моей точки зрения, все компании, которые задумываются о том, чтобы выстроить услуги сам в России, так или иначе исходят из этого взгляда, что мы хотим получить какую-то ценность. Но вот, скажем так, встретиться поставщикам с их конкретными предложениями и компаниям с их видением того, какими могут быть ценности сам, пока удается не всегда. Мне кажется, здесь очень важный диалог, понимание позиций с обеих сторон. Если мы говорим про поставщиков, то бывают вопросы ситуации, когда они, ну, скажем так, продвигают активно какие-то конкретные услуги, которые, может, не отвечают интересам той или иной компании. Если говорить про компании, то, ну, скажем так, эти требования могут быть завышены или есть какое-то недоверие к мировым практикам. Вот это то, чего хотелось бы, конечно, представителям компаний-заказчиков порекомендовать побольше вникать в эти практики. Но в целом готовность, я считаю, она налицо. Нам нужно просто это с вами развивать дальше и догонять и перегонять. Коллеги, спасибо. Thank you. My name is Rudy Sиас. I'm from Microsoft. So first off, before I answer your questions, thanks for having us. Thanks for having Microsoft attend. It's been a lifelong dream of mine to come to Russia, and last night I got to walk in Red Square in the Kremlin. So thank you. Everyone's been amazingly nice. It's been an amazing country to come visit. So first, thank you all for that. First question about the global transition to cloud in Russia and how it kind of reflects the rest of the world. I would have thought it would be different. I would have thought that maybe Russia might be a little bit slower to adopt because of maybe higher piracy rates. Maybe there's a lack of data centers in Russia. Themes are the same. I spent all day yesterday meeting with my Microsoft counterparts here in Microsoft Russia, and they're saying the exact same things that I'm hearing in the rest of the world. And Yохen, your slides, I should have taken pictures. It's exactly what I'm seeing all over the world. Even within Microsoft, people that make cloud services. So my role is I get to work on the worldwide SAM compliance team. And I'm the liaison between the folks that write licensing contracts and the people that work in SAM. And so I get to work on those licensing agreements, those crazy complex licensing agreements, and then I get to help interpret them. And the interpretation of the complex licensing is probably the hardest part of our jobs, and it's why we have jobs, because of all that complexity. And it's a common theme all over the world. It's the same in Russia as it is anywhere that I've seen. And I've been all over the world seeing this type of issue. So it's the same. People within Microsoft ask me, you know, they tell me, there will be no need for SAM in the cloud. It's a utility. It's like your light bill. It's on or off. If you don't pay, it goes away. But then you have all the complexity. Shared usernames is just the easiest one. And like I said earlier, I work with the engineering teams within Microsoft
who build into the products compliance issues. They're cloud-based compliance issues. It's not going away anytime soon. So to the first question, it's very common, a lot of the same things. Some things are specific to Russia, absolutely. Data sovereignty, Microsoft doesn't have a data center within Russia yet. Ours is in the Netherlands as an example. It's a huge problem, especially for the public sector. So very, very common themes. The second question about audits. So Patama, who was up earlier, is my manager. And what she said is absolutely true at Microsoft. People have confused SAM and audit for years. I didn't want to join my team because I thought it was an audit team. And when they hired me, they said, Rudy, you have the chance to change the perception of SAM to something other than audit. Audit is a necessary thing for the industry. It's just like having video cameras on a store. You have to protect your intellectual property. You have to protect your product. And that's what audit does for us. However, what we want to do as a company is help customers go to the cloud. We don't want to force them. I heard what you said about audit, sometimes forcing customers. We don't want to do that. We want customers to pay for what they use and use what they pay. That's what we want to do, and that's what SAM should be all about. So the last thing is that we've been working really hard with Gartner, with ITAM, with IBC, to elevate SAM in the industry, not just for Microsoft, but for the industry. And I think that's what we're all trying to do. So hearing from COMPAREX and other companies, it's a very common theme. So thank you. Marsello Piccoли from Deloitte. Thank you for this opportunity once again. I don't have too much to add, but at least already I think that we covered pretty much. I can speak a little bit on behalf of the auditor, because same as some of my colleagues, even competitors which are sitting here, we've been working with large software vendors here in Russia already for a while. To be completely honest, I'm not going to speak about speculation or anything that I do not know about. Just from our own experience, what we see is that the software licensing compliance programs for many of the large vendors, they have been ongoing in Russia, on these areas territories, for nearly a decade by now. So from the very start, we noticed how more difficult it was to perform these kind of activities and to bring this awareness here in Russia than if compared to the Western part of Europe or in the US, where the maturity level of software assets, concept and licensing and compliance was a little more mature. But all of the vendors, they always try to embed into their compliance program a very heavy element of education. Because ultimately, same story, like the idea, I'm not going to lie to you, many of the customers that I have faced see that statement as bullshit. They think that no, you're here to audit us, you're here to get the numbers and then go to your client, the big provider, big software vendor, and get him to charge us with money. Ultimately, that is a result of a compliance review. However, the education that comes around with it is quite remarkable. There have been cases of large corporations that after 3 or 4 years have been revisited and they still have the same issues. But in 9 out of 10 cases, what we have observed is that the software asset management culture has grown within the corporations, and when we revisit them, they are definitely more prepared, and they are like, if not completely well structured, they already like intuitively addressing software asset management concerns more. I will not speak about the first question about the move to cloud, because it is quite recent, especially on the metrics that are ongoing in existing contracts between the larger vendors and corporations in Russia. So up until now, I can usually let you know that I have not come across a case from our clients, from the Deloitte clients, Microsoft, IBM, Oracle included, that we have been required to visit a Russian company to verify compliance with terms and conditions of software licenses which are in the cloud. We know it's coming, but it has not happened in our case. Спасибо большое. Ответы действительно заставляют задуматься с одной стороны. С другой стороны, можно сказать о том, что движение в облако есть в России, в частности, и это движение полностью соответствует всем мировым тенденциям. Это, конечно, приятно слышать. Я когда слышал сообщение Йохена сегодня по поводу миграции в облако и о том, где место SAM в облаке, я, честно говоря, был заготовлен несколько вопросов о том, а есть ли вообще место SAM в облаке, потому что очень часто можно
слышать мнение о том, что мы все перешли в облако, и все, там считать ничего не нужно, там вендор сам считает, сколько используется лицензии, за сколько мы платим, и все проблемы решены. Ну, Йохен нарисовал очень страшную картину. Казалось, что вместо сам в облаке не просто есть, а работы сам специалисту там еще гораздо больше. Я когда слушал, я пытался примерить на себя как консультант в области сам, я понимал, что я бы, наверное, не очень хотел на месте сам специалиста и работать в облаках и переходить в компанию группы, потому что работы действительно добавляется очень много. Но в этой связи вопрос такой, может быть, несколько практический. Не кажется ли вам, что вот должна быть какая-то, после вот этой вот страшной картины, должна быть какая-то пилюля, которая скажет о том, что что-то в облаке и в сами должно быть гораздо легче, нежели чем было в обычном on-premise подходе? Let me answer that because Novartis makes pills. Yeah, so SAMday is so to say needed, and it goes in these checklists which you need, and you need the right consulting, the right partners in order to do this job. And we work together as one team with sourcing, with legal, with IT architecture in SAMday. And otherwise you just click through some agreements, or you just sign something and then you find out later that you're in trouble. And also with having the data, and it doesn't mean when the data is in the cloud that you actually can easily get it. To get this information and to make it visible, to the end customers, to your management, that's very important, because you must then trigger also corrective actions. If you do see, let's say you are in Office 365 and people have left the company, you haven't off-boarded them, you will pay for 10,000 users because they're in there. So it's a huge subject, and as I said, the visibility is there for the providers, but you have to make it your duty as well, or their duty, that you get the data. And then you make it consumable for your top management, that the decisions can be made. So yes, the SAMday exists, and we are all working on better recipes. Хорошо. Есть? Отлично. Maybe I would like to Marcello to proceed on that, because I'm not very happy about you speaking last always. So, if you'd like to, I can continue, of course. It is okay, it's okay. We've been providing consulting services to companies and organizations as well, for consulting and for proactive software asset management processes implementation, in addition to performing the software license audits themselves. So we are familiar with the trend. We are familiar with large corporations going more and more into restructuring their infrastructure to embrace cloud licensing. It is quite a heavy trend in Central and Western Europe. However, we are noticing increasingly that one thing is to start from scratch. Like if you look into, it is gloomy, as you mentioned. If you look into the possibilities and the savings and the optimization and the additional controls you can have layered on top of that, it is fantastic. However, you need to always take into account the complexity of the organization, the organization, and the legacy, because the organization already exists, operations already exist, end users already exist, and everything that comes along with this pack is already there. So when you move in to the gloomy universe of cloud licensing, which is extremely interesting from all perspectives, you still need to try to address the legacy properly. And by legacy, I'm talking about all of the layers which are currently in the organization. Otherwise, going back to the compliance factor, you are still extremely exposed as an organization, simply because the terms and conditions are clear, they're identified. However, you still need to find out internally and operationally and process-wise how to deal with your legacy. So, Rudy, or would you like me to proceed? Хорошо, коллеги. Ну, я тут немножко у вас на особом положении, потому что пилюля от сложности сам, я про нее сегодня как раз говорил, как менедж-сервис, как вариант решения. Но если серьезно задуматься, то мне кажется, что речь идет не столько об усложнении, сколько о трансформации. Основная сложность заключается в том, что это что-то новое для нас с вами. Но вот так вот про какие-то трудозатраты или принципиальные сложности, невозможности это решить. Ну, это понятный вызов, и я думаю, что все равно мы с ним готовы справиться. Есть
тем более ряд серьезных технологических и функциональных преимуществ облачных решений с точки зрения бизнес-пользователей. И это должно быть, собственно, основной мотивацией для нас в этом движении, собственно, в облаках. So first, I don't think it's gloomy. I'm a licensing person. I don't know if anybody here is a licensing person, but I love the complexity of licensing. I like that a lot of people like us can explain it. I mean, how often have people had a chance to read something complex in a single paragraph, and then you could explain it to a customer, and then they get it, they understand it. I love that feeling. And I mean, 10, 15 years ago, it was virtualization. That was the big crazy thing. And then, 5 or 6 years ago, Microsoft Cloud was the crazy thing. And now, and Microsoft at the time was, we're all in the cloud. And then we learned, well, it's actually hybrid. Hybrid is a big thing for most companies. Not everybody's born in the cloud. Some people say, oh, you're born in the cloud. Nobody's born in the cloud. And the example, I try to give examples, scenarios, so people can understand. And I'll go to people and they say, there's no sand in the cloud. It's, whatever. And I'll say, well, do you have any cash in your wallet, like physical money? Oh yeah, I've got $5 or $10, something like that. I've got a little bit of cash. But most of your wealth, most of your money is theoretical. It's in a bank somewhere. But you still have something in your pocket. You may be in the cushions of your sofa at home. So that's how I kind of think of cloud. Yes, we're going to the cloud. Yes, we're having hybrid environments. But there will always be compliance, regulations, governments that have the need for something on premises that might fail over to the cloud. So I don't think of it as gloomy. I think of it as first, job security. You're all going to have jobs for a long time. But I think it's something that we can help customers understand and partners ourselves. And then not only that, I love going back to my counterparts within Microsoft and saying you're doing it wrong. You're making it more complex than it has to be. You need to fix this. And I challenge my own team in the field, send me those escalations to customers and partners so we can make it better at Microsoft within the corp. And I hope other publishers do the same thing, because it shouldn't be complex just to be complex. You shouldn't double your price just because you put it on a VM up in Azure or AWS or whatever it is. It shouldn't be that way. It should be easier and better. So I don't think it's gloomy. I think of it as a nice challenge, and I think we're all in a good position to help customers understand it. Спасибо большое. В общем, я понял, что просто не будет сложнее, наверное, хорошо. У меня есть еще один вопрос. Я прежде всего хотел бы попросить на него ответить первым Руди, а потом прокомментировать других коллег. Когда мы в прошлом году встречались в этом зале, и когда, в принципе, на протяжении последних нескольких лет общались на тему САМ, мы пытались говорить о том, что САМ это процесс, методология, что его нужно выстраивать, что нужно писать внутренние политики, процедуры, что нужно всем этим управлять на уровне именно методологии. И это было такое нормальное, правильное, хорошее классическое понимание САМ. Это было сложно продавать, если мы посмотрим для консультантов. Да, консультантам было сложно говорить об этом. Заказчикам, которые внутри хотели управлять такого рода проектами, тоже было очень сложно воспринимать, потому что нужно было объяснять, что это за методология, что есть международные стандарты ИСО и так далее. Сегодня, ну, по крайней мере, в панельном выступлении, самое главное выступление, скажем так, сегодняшнего дня, я услышал о том, что сам это методология, что сам это процесс. То есть такая некая тенденция, как мне кажется, да, я могу ошибаться, к упрощению понимания самого вообще. Да, есть менедж сервис, да, купите вот эту волшебную кнопку, и мы будем за вас управлять. Есть понимание сам для того, чтобы правильно и хорошо порекомендовать перейти в облака. Мы посчитаем, посмотрим, что у вас есть, и порекомендуем, покажем вас, где у вас есть дырки в безопасности. То есть большинство проектов сейчас, как мне кажется, идей и мыслей, они продаются в том числе благодаря компании Microsoft. Продаются как тема, которая упрощает понимание сам. И вместо методологии, ну, ее почти нет, по крайней мере, об этом не говорится. Вот хотелось бы понять, нет ли у вас, как у людей, которые поддерживают сам как методологию, сам как
процесс, нет ли у вас вот такой некой боязни, что сам как процесс исчезнет, и будут вот такие пакетированные сервисы, которые будут очень простые с точки зрения продаж, ну и непонятно, с какой ценностью они будут превращаться для заказчика. Well, so it's a good long question, but I like it, thank you. The way kind of like how I said, SAM as a process, ISO standards, ITAM, ITIL, certifications that are out there in market, that's complex. And customers, they don't care about that. They want us to explain it and simplify it for them. I mean, you shouldn't have to have somebody that knows Oracle, Microsoft, SAP, licensing, like probably all of us do. You don't want customers to have to go through that pain. It's overwhelming and it's too much. But I think to your point, and Fatama mentioned this earlier, Microsoft for years, I mean, as long as I've been at Microsoft 15.5 years, Microsoft only went a certain way in the ISO methodology, or the SAM methodology, the ISO standard. And we stopped at the gap. We would do inventory, reconciliation, and we'd stop. We'd say, customer, you owe us all this money. And that's not SAM. SAM is about, like I said, it's paying for what you use and using for what you pay on their own timelines and not dictating how they should be using it. So what I think we should do is, as a community, as an industry, we should elevate SAM as an industry. As an example, what I do personally is I've been working with ITAM for the past year to up-level their certifications. So they have the CHAMP certification, the CSAM certification. I own, for Microsoft, the Microsoft SAM certification, which is a 300 level exam to up-level SAM within the community. But I want to hear that 500, 600 level SAM expert, yes, you go for the ITAM certifications. Because I want to increase industry adoption of SAM as a methodology, we're also creating in the next few weeks free SAM fundamentals certifications. So, I mean, anybody can use these. They're not meant to be Microsoft specific, they're agnostic. It's just up-leveling SAM in the industry with methodologies based on ISO standards. So it's an aspiration of mine to up-level it for everyone, basically to make the pie bigger for us all. But I want to shield customers from the complexity. Let me answer it that way. I mean, there's software license management and software asset management. Yeah. So when you go into license management, that was basically also what Rudy said. You say what do I have installed or what do I consume and what did I buy. Yeah. And then you draw your conclusions. You might be incompliant and you have to buy more licenses. Yeah. But from an asset management perspective, we need these processes. Yeah. And that is our aspiration here. We say there's a demand of our internal customers. Yeah. They have a problem. Yeah. We have to solve that problem. We have to see what is the right software for them, and then the software contract has to get negotiated. In the classic way, we might have to package it, yeah, and then we consume it. It gets deployed by SCCM. We meter it. We see is it still in use, and we actually might take it away, and at the end game we retire it. Yeah. So all of that life cycle is existing. Yeah, and that's why I think yes, we need the governance, we need the processes, yeah, in place in order to do the right job here. Otherwise, we just have fragmented spend, fragmented solutions, and we will not optimize the total cost of ownership here. In line with what you just said? Yeah. We're talking about software asset management, not only from a compliance perspective, so the move to the cloud, in one hand for licensing, but the scope of software, product software licenses, it will be something that you will see less of the classic need of the classic processes regarding the association in the software life cycle of retirement, because now it is a service. The software asset management as a whole is also moving towards the direction that most of the companies, not only me but also the people who are we've been offering the market software asset management as a service. We've been offering, even without a cloud, to host environments and control licensing remotely. So it will still be there. Software asset management will still be there when everything is up in the cloud. Because the goals of software asset management, they do not limit themselves to software licensing compliance. That is one element. Ultimately, all of the assessments, all of the time that was normally used for creating baselines and trying to control
license compliance. This is time that the skilled professionals in each organization and the service organizations can be able to use to actually assess what is deployed, what is being used, and what actually are the optimal solutions from a cost perspective within different vendors, within the same vendor, within the different available metrics in the cloud. And this is going to be a continuous exercise. So the approach remains. There is indeed a likelihood of less effort when it comes to the compliance element alone, not the elimination of it, a reduction, but everything else regarding software management and the processes around it will still be there. Окей. Коллеги, меня на самом деле этот вопрос тоже очень глубоко задевает. Ну вот за год последний я как-то к нему немножечко по-другому стал относиться и по-другому построил свою презентацию в том числе. Как сам специалиста и как, скажем так, человека, убежденного в том, что сам это хорошо, мне очень интересна методология, я глубоко в нее погружаюсь, но я понял, что большинство компаний, с которыми я общаюсь как консультант, вот такого моего глубокого интереса к специфике не разделяют. Их можно понять, потому что у них есть другие задачи и другие приоритеты. Они хотят видеть результат. И далеко не всегда им интересно то, как именно этот результат достигается. В моем понимании, как специалиста в этом вопросе, безусловно, все строится на методологии, все строится на процессах. Компания должна изменить свои бизнес-процессы для того, чтобы постоянно достигать того самого эффекта, полезного эффекта от сам. Все то, о чем говорил Йохен, например, это все работает на процессной базе. Если вы не будете это интегрировать и не будете это драйвить со стороны вашего бизнеса, хотя бы в самом примитивном виде, я не говорю исполнение всех пунктов стандарта ISO. Это не имеет смысла. Важно начать хотя бы с малого. Но какой-то постоянно двигающийся цикл, контролируемый сверху. Это обязательно нужно. Но я честно скажу, вот так вот откровенно по-русски сказать, я устал это говорить своим клиентам, поэтому я могу про это рассказать отдельно. Мне очень приятно видеть и на прошлой конференции были представители компаний, с которыми мы обсуждали процессы, которые начались с того, что мы можем что угодно автоматизировать. Давайте сначала поймем, что мы автоматизируем, как мы будем из этого извлекать выгоду. Вот такой подход мне нравится. К сожалению, это меньшинство на сегодняшний день. Если сегодняшнее общение с вами что-то изменит в этой ситуации, я буду только искренне рад, потому что, на мой взгляд, это самый эффективный подход. Более того, если мы говорим про менедж-сервисы, как возможную панацею частично от этой проблемы, в том-то и состоит смысл, что когда собственных ресурсов не хватает на то, чтобы выстроить эти процессы, на каком-то таком искусственном двигателе, искусственном сердце это можно запустить, хотя бы немножко посмотреть, как это работает циклически, попытаться поработать с результатами и эту практику у себя внедрить. Может быть, этого хватит для того, чтобы продать идею для бизнеса. И это действительно может быть решением. Но все компании, которые самостоятельно двигаются в этом вопросе, привлекают своих поставщиков к тому, чтобы развивать процесс, я их искренне поддерживаю. Большое им спасибо за то, что они есть. Спасибо. И следующий мой вопрос связан как раз с ответом Григория на тему управляемых сервисов и к вопросу о том, какие мировые тренды на текущий момент вообще существуют. И общаясь с иностранными партнерами, мы сейчас видим, что есть некая тенденция к покупке управляемых сервисов. И я хотел бы обратиться к нашим докладчикам и спросить, насколько они видят этот вопрос развития управляемых сервисов, таким актуальным на ближайшее будущее время. Может быть, есть какая-то статистика у вас, которую вы можете оперировать, какие-то цифры, которые вы можете сказать, что из всех проектов, которые вы знаете по управлению программными активами, 15% проектов продаются как выполняются как менедж-сервисы. Если есть такие цифры, если нет, то прошу просто оценить такую тенденцию, насколько она, на ваш взгляд, будет актуальной и востребованной в ближайшее время. Если можно, чуть громче отвечайте, потому что сзади вы нас не очень хорошо слышите. Can you hear me? Yes. Can you please translate? Okay.
perspective of consulting an audit firm, what I can tell you is I do not have the numbers. However, I do have an overview of the requests for proposals, which are associated to SAM and SAM as a service that are coming towards the likes of Deloitte. And by now, we are already approaching between 30 and 40% of the requests. They are not like approaching us to come in-house and, okay, 9 out of 10 cases, they are just looking for a baseline, because unfortunately, maturity-wise, this is still what people are concerned at the moment. I want a baseline, I want to know my exposure right now. Later, I think about later. That's what we proceed. But when you come to proper software asset management services, other than basic baseline, we do see an increase of demand and interest in software asset management as a service, provided as a service. I would say between 30 and 40% of the requests that come away are not pure targeted baseline requests. They have to do with software asset management as a service. I talk a lot to different companies in Switzerland and in Europe, and I attend quite a few conferences like yours. Yeah, I've seen the trend. Yes, there's a constant trend for asking for software asset management as a service. Yeah, at Deloitte, for example, I'm allowed to ask. Hopefully, I think you guys have Siemens. Yeah, you have Roche as a customer. Yeah, we use Software One and specifically global organizations, so to say. They don't want to have the problem. You know? They would like to, so to say, have a partner and live the partnership and solve potential issues. Yeah? And to stay up to date in SAM is really difficult. As I said earlier, you need just too many people. Yeah? What we do is we consume expert advice. Yeah? We have a number of consulting days in our agreement where we say, okay, now we need the Autodesk specialist, now we need attachment specialist, and so on. Yeah? And then we can just draw these people. Yeah? You cannot have all of these different specialists in your organization. Yeah? And that's where the challenge comes, and that's why you need a good partner to do that. Yeah? You've seen here the partners on the conference, and yeah, go and talk to them and see what they can offer. Yeah? What you shouldn't do, you should not forget them the problem. Yeah? You should actually have still some in-house people, so to say, like me, yeah, who understand it, yeah, and who can work with the managed service provider. Yeah? Because people can't do this in isolation. Yeah? And you must have the stakeholders here on your side, yeah? And also some managers who actually look into the problem. Because ultimately, you are accountable, and when it goes, hopefully not to court, and you have to settle it, you know, yes, you can make your supplier maybe liable as well, but you should have skin in the game in SAM. That's my advice. I'll go ahead. So I'll give you some numbers. So Microsoft has about 3,000 SAM partners worldwide. Probably, I don't know, 20% of those partners do the majority of the work. The rest maybe do 2 or 3 or 4 SAM engagements a year, and so they're not experts. They moonlight. They do SAM a little bit. From our perspective, we think that Microsoft SAM managed service partners are going to be 2 to 5% of those 3,000. So it's a small number. And our target this year is, I think, 40 SAM managed service partners. Not everybody can do it. It's a big job. You have to have the workforce. You have to have the expertise. You have to have the credibility. There's so many things you need to do. And you can't know it all. You can't know asset management for every type of software publisher. So we're really betting big on P2P, partner to partner. So you might be a SAM managed service provider, but you need to work with a local partner that is an expert in whatever software that might be. That's our big bet. Patama, my manager, loves to draw triangle pyramids types of slides that explain these things to us. And so if you imagine the SAM partner ecosystem is a big triangle, a big pyramid, the very top is going to be the SAM managed service partners, the small number of them that really can do this job end to end. The great majority of partners out there in the world are going to be the ones that have done it today. They know standards, they know methodologies, but they don't have that level of expertise. And then you have the next generation of SAM partners, the local guys, born in the cloud SAM partners, the ones that maybe government requirements require that you go to someone local or minority owned, whatever the reason may be. That's the way that we look at this ecosystem. It's happening organically. To Jochen's point, I mean, I think customers are realizing somebody has to do this work. We cannot do it all. There's probably 2 or 3 people that work with you. I don't know how big your team is, but it's probably small in the grand scheme of the 120,000 person company.
the percentage is probably tiny. You can't do it all, so you outsource. You have a trusted advisor. And that's what Microsoft wants to have our managed service partners do. Коллеги, тогда тоже кратко прокомментирую этот момент. Ну, каких-то исследований для российского рынка на самом деле по этому поводу нет. Гартнер анализировали спрос на подобные услуги, по-моему, в 2015 году. У меня на прошлой конференции был слайд оттуда со статистикой, да, то, что есть определенная тенденция к 2018 году прийти там, примерно к проценту из запрошенных компаний, тут чуть ли не до 50% проявляли интерес к этим сервисам. Ну, по факту мы видим чуть более скромные цифры, но тем не менее, в России мы эту тему разгоняем, год назад начинали разгонять, сегодня тоже продолжаем разгонять. Спрос так или иначе есть, во многом он зависит от позиции компании. Вот для нашей страны характерна такая достаточно консервативная парадигма, да, что это все мое, я это никому показывать не хочу, но давайте посмотрим, как мы сможем это расширить. Спасибо. Да, спасибо. Мой следующий вопрос заключается в том, что я хотел бы, чтобы вы буквально на минуточку представили себя на месте конечного пользователя, которого корпорация Microsoft в частности работает. Представьте себя на позиции директора по информационным технологиям. И буквально 2-3 предложения, в чем вы видите выгоду сам проект для вас, и почему бы вы начали прямо с завтрашнего дня внедрять эту методологию, либо покупать какой-то пакетированный сервис по сам. То есть что выгодно в этом? Для чего IT-директору, у которого бюджет составляет максимум 2% от бюджета всей компании, тратить деньги на сам? Порядок не важен. Well, I'll go, but I only have one point. I mean, the reason, if I were a CIO of a company, why would I want to have a SAM managed service or a SAM engagement done? Is because in an on-premises world, it was all done with desktop counts, guesses. Licensing has been a guess. You have 1,000 seats, 10,000 seats, you have a 10,000 seat contract. That's it. Sometimes you might cross-reference that with HR or employee counts or all those things, but how do you get from a very manual, very trust-based world to logic-based, to cloud-based, to utility-based? You can't do that without having data and insights. So you can, I mean, Tom mentioned there's 146 SAM inventory tools out there, and I bet if I gave you all those tools and I asked you to provide what a customer owns, you would all have different answers because it's so confusing. There's so many rules that are in a product list document from 10 years ago that you had to have saved so you know what you have. You can't do it. You have to have somebody draw a line in the sand and say the old world does not translate to the new. You have to have that data, that insights to get to the new cloud world. You have to. And that's the only answer. There's nothing really else. I mean, there's other ancillary points, but you can't go to this new world without data and insights. It's not going to work that way. Sorry if I misunderstood your question. You asking us to put ourselves in the shoes of the CIO, or to put ourselves in the shoes of the end user, the person who's actually the person within the organization that articulates the software? Да. Okay, second. Я хотел бы, чтобы вы представили себе директора по IT, который распоряжается бюджетом, но у которого бюджет ограничен. Почему бы вы купили сам? Почему вы начали? From the perspective that I can observe as an auditor, most of the exposure that I have to the market is actually as the messenger, as the bearer, at the end of the day, of bad news. At the end of an audit, there are liabilities. The liabilities have a financial cost. CIO is present, procurement is present, satisfaction is not there. A lot of anger towards the auditors, or a lot of anger towards the vendor. But ultimately, it's just a matter of software licensing assets that have not been adequately managed for a number of different reasons. Everybody's been talking about today, and last year we talked about it as well. So the first, my view as a CIO is going to be the view of one of these CIOs that I have been able to meet and present the results, and bear the bad news, in a few cases, good news. And it is
automatically choosing whether you want to engage into the cost proactively or reactively, knowing that proactively you can have commercial benefits and the amount of financial loss will be reduced. So once that view is in place, as a CEO, okay, I prefer to split part of my budget now. It's already tight to try to preemptively avoid that, than to leave as it is and take the risk and tolerate the risk. And if it comes, then it's going to be actually extremely larger than maybe your complete budget for a couple of years. And then the solution will be having very, very severe consequences in your organization. So as a CIO, I would go for SAM simply because from the available options, it is still the safest. Ну, скажем так, у меня позиция по этому поводу следующая. Я прежде всего использую сам в каком достаточно, может быть, компактном объеме для того, чтобы оценить текущее состояние и потенциал моих веренных мне программных активов. В принципе, для этого может быть достаточно и разовый проект. Но потом на основании этих данных я бы сделал определенные выводы, что я могу с этим делать с точки зрения учета. А вторая составляющая, немаловажная, которая на самом деле, мне кажется, мы о ней сегодня ничего не сказали, хотя она есть. Это такой сценарий работы IT-директора, в котором есть диалог между бизнесом и IT, ну, классическая IT-сервисная модель. Да, мы вам услуги, вы нам, соответственно, деньги. Ну, какую-то ценность, скажем так. И сам можно рассматривать не только как инструмент и возможность оценить частоту или там, оптимизировать затраты. Через призму САМа можно посмотреть на трансформацию своей IT-инфраструктуры. Сам специалист грамотный, на самом деле, если он будет задаваться вопросом, допустим, функционального назначения этого ПО, может увидеть в своих активах какой-то потенциал для перехода, допустим, на новую технологию, и это качественно отразится потом на бизнесе. То есть все зависит от того, какой диалог у IT-директора с бизнесом. Если он в состоянии продавать какие-то изменения в своей IT-инфраструктуре и получать от этого какие-то преференции в этом диалоге, то сам для него может быть очень большим подспорьем. Normally, CIOs love good SAM, yeah, because you go into negotiations and into contract renewals, and you know actually what you have. Yeah? So you are working here with very strong data, and the publisher doesn't have that data. Yeah? You know what your demand is. Yeah? You know what's installed, and it gives you a lot of leverage with the negotiations. Yeah? So SAM pays for itself. That's what I've seen in the market. Yeah? And it's basically you stay compliant and you optimize the cost, yeah. And what else should you actually want, yeah? So from a CIO perspective, I would encourage them, yeah, go ahead, do it, and the payback, what you see when you execute it in a good way, they are tremendous. Коллеги, спасибо большое. У нас буквально есть 1 минута, не больше, на блиц-вопрос, на блиц-ответ от любого докладчика. Почему вы не говорите о стоимости услуги, в том числе вот с облачными? Какова тенденция стоимости услуг? Да, я думаю, о стоимости услуг мы поговорим на... Потому что это уместно в контексте. Да. У нас будет более конкретный доклад, я думаю, об этом поговорим. Коллеги, буквально один вопрос в таком случае от меня. Очень быстрый ответ на вопрос следующего содержания. Что бы вы прямо сегодня начали делать для того, чтобы построить сам практику у вас в компании, как в компании, в которой вы работаете? Очень трудный вопрос. Один шаг, с которого начнете прямо сегодня после выхода с конференции. Что нужно сделать? Я не хочу услышать ответ, надо купить у нас услугу. Нет, не обязательно что-то покупать. На самом деле, первый шаг, собственно, важно, заручиться поддержкой хотя бы одного человека. Желательно, чтобы это был кто-то поближе к бизнесу. Но... Да, Григорий, спасибо. Заручиться поддержкой бизнеса, пункт 1. Trustworthy data. Trustworthy data is the first layer that most of the approaches look into because it addresses the immediate risk. So trustworthy data.
Соответственно, пункт номер 2 – это данные, которые нам нужны, правильно верифицированные, надежные. Данные о программном обеспечении, которые имеются. Ну, то есть, по сути, сделать инвентаризацию. So what I was going to say is, it's kind of what everybody has already mentioned, is that we have to change the perception within our own industries, within our own companies, because there's a perception that there's no need for SAM in the cloud. So you need to have somebody evangelizing it within the organization, and they've got to be credible. I mean, they have to have SAM expertise at the industry level. They can't be specific to a publisher. It's got to be holistic, but they've got to do a lot of internal marketing to make sure that SAM is up-leveled, that it is necessary in the cloud, and then you go on to do what everybody else has said, it's the future of the business. Да, окей, от Руди мы не получили конкретного ответа, но есть хорошая рекомендация думать в этом. Как? Да, Йохен? Нам нужен третий пункт, что нам нужно сделать. Прямо сегодня. So obviously we have done it, and it's ticking well, and it creates the benefits which we want. Yeah. So, but initially it was all about the C-level engagement. Yeah. Talking to your CIO, talking to the CEO, yeah, and tell them the reasons why this should be done, yeah, and explain them the benefits, yeah, and that's really key. You need here the top management has to agree to it. Otherwise, yeah, it's a lost battle in that sense. Yeah. So top level engagement is key. Да. Коллеги, спасибо большое. Я, честно говоря, не думал, что 40 минут пролетят так быстро. У меня еще куча вопросов к коллегам. Я благодарю вас за то, что делились опытом. На мой взгляд, получилось достаточно интересно. Я думаю, что коллеги будут послушать. На секундочку задержитесь. Коллеги, секундочку. Приезжайте в следующем году, во-первых, у Владимира много вопросов. Не выезжайте. Ну, опять же, прежде всего, хотелось бы вручить, Владимир, тебе нашу благодарность за те 40 минут, которые ты действительно сделал для нас интересными, задавая острые, такие, не всегда вопросы имеющие ответ, как выяснилось в конце. Марсело, Пикколи, спасибо за участие, за ваш ответ. И Руди. Спасибо вам. Коллеги, всем спасибо. Нас ждет кофе, ждет выставка, ждут коллеги, ждет общение. Встречаемся.